Direct method നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിലാണ് instead of proving that P implies Q, instead of proving P implies Q directly, it is sometimes easier to prove it indirectly. There are two kinds of indirect proof, that is proof by contrapositive and proof by contradiction. So first step is proof by contrapositive. So what is proof by contrapositive? It is based, contrapositive means what is the condition? We know that P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P. So this contrapositive വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Therefore, instead of proving P implies Q, we may prove its contrapositive. Instead of proving P implies Q, we can prove that its contrapositive is true. So therefore, since it is an implication, so നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ, if you assume, see, listen here, when a statement is given like this, P implies Q, I'll give you the example also. So when P implies Q is there, we have to show that P implies Q is equivalent to, logically equivalent to negation Q implies negation P. So first step, assuming that this negation Q is, so ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എടുക്കുവാണ്, കോൺട്രഡിക്ഷൻ P implies Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, എങ്ങനെ പറയാം, if I go to swimming, എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുവാണ്. സോ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഈസ് ട്രൂ. You have to assume that negation Q is true and show that negation P is true. You can assume that the negation Q is true and you have to show that negation P is also true. Otherwise, you can assume that negation Q is false and you can show that negation P is false. Either you take the statement as true or you take the statement as false. So in this way, you have to take this first condition. So in this first question, see, let n be a positive integer or n be an integer. Show that if n square is even, then n is also even. See here, let n be an integer. You have to show that if n square is even, then n is also even. Show that if n square is even, then n is also even. On seeing this question, it is a, you can understand that this is a conditional statement, isn't it? So you can understand that the given question is a conditional statement. So what is given here? Let us assume that this is in the form of P implies Q. So what is P and what is Q? Assume that what is P and what is Q. So here we are going to prove this statement by using the contrapositive. Not I am going to prove it directly. So this contrapositive, using the contrapositive, we are going to prove. What is contrapositive? It is negation Q implies negation P. So we want to prove that if n is odd, then n square is odd. We have to prove. That means by contrapositive means what is the condition here? First of all, let me take first, the given question is in the form of P implies Q. So therefore, I am assuming that let P is the statement n square is even, and assume that Q to be the statement n is even. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും? നെഗേഷൻ P എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? n സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡാണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രൂഫ് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രൂഫ് ബിക്കോസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസിലി ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ. Negation P is n square is odd and negation Q is n is odd. So what is the condition? So here this is the given question is in the form of P implies Q, that is in the form of negation. Sorry, it's not negation. This is in the form of a conditional statement. അപ്പോൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് P എന്താണ്, Q എന്താണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെഗേഷൻ P എന്താ, നെഗേഷൻ Q എന്താ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് false statement എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രൂ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്.
That means I'm going to assume that negation Q implies negation P is if n is odd, then n square is odd. That means connective word endana if then connective word edukka. If n is odd, negation Q is if n is odd, then n square is odd. So if n is odd, let us take n to be odd number series. So odd number formula engane edukam? Let us take n is equal to 2t plus 1 for some integer t. I'm going to take, let n is equal to 2t plus 1. Now if n is equal to 2t for some t, then what is n square? We have to show that, you have to show that n square is odd. So n square is odd means it is very easy. Sometimes it will be very easy or sometimes it will be very hard. So n square, when you assume, that is equal to 2t plus 1 the whole square. Now expand this, we know that a plus b whole square format. So a square plus 2ab plus b square format. So 4t square plus 4t plus 1. So now here we know that this term 4 into t square, where t square, if any t is any integer, which means that t square is even, isn't it? Now 4t square, 4 into t square means 4 is even. So even into even, which is again even. Next one, 4 into t. T is an integer that can be odd or even. T can be odd or maybe even. So therefore when you multiply, if it is odd or even, when you multiply that t with respect to an even number, that is also even. So even plus even, this term, first term is even, second term is even, but the third term is odd. So even plus even is even, again even plus odd is, the term will be odd, isn't it? So in this way also you can say, or you can write this in terms of, you can take from here 2 commonly outside. From the first 2 terms take 2 outside. First 2 termil നമുക്ക് 2 common ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ 2 അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുക്കുക. പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? 2 into any number, any 2 is an even number, 2 with respect to maybe odd or even. If it is odd or even, then the term will be even, isn't it? Even plus one odd number gives an odd. So this completes the proof. That means we are getting that if n is odd, then n square is odd we are having. Therefore we have taken the contradiction. So therefore we can say, what is that? We have proved the negation, that negation Q is equivalent to negation P. Already we know that P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P. P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P. I am given here, given statement is n, if n is even, then n square is also even, but it is equivalent to, we have taken the contrapositive statement. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ is, see this question, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് n സ്ക്വയർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ n is also even എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ negation Q implies negation P. So here we are going to prove this by using contrapositive. Already I told you, ഈ contrapositive എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? Assuming the statement is false, then its negation is also false എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ if n is odd, then n is equal to 2t plus 1 for some integer എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം p implies q ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോർമാറ്റിൽ p എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക, q എന്താണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് negation q റൈറ്റ്, then negation q implies negation p എഴുതുക. If n is odd, then n square is also odd.
അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ ഓഡാണെന്ന് പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. എൻ സ്ക്വയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ 2t + 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 × നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ടേം ഈവൻ ആണ്, സെക്കൻഡ് ടേം ഈവൻ ആണ്, തേർഡ് ടേം ഇസ് ഓഡ്. ഈവൻ പ്ലസ് ഈവൻ ഇസ് ഈവൻ, ഈവൻ പ്ലസ് ഓഡ് ഇസ് ഓഡ്. So therefore this completes the proof, that is if n is odd then n square is also odd. അപ്പോൾ negation q implies negation p is also, we have taken that its statement, this statement is also true. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് നെഗേഷൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് is also true because this is equivalent to p implies q. Therefore the first statement given question is also true. You can show that if n is even then n square is also even. So this is one of the question. Can you understand this? Another indirect proof is proof by contradiction. Listen here students. അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, the next method is indirect proofലെ second method, that is proof by contradiction. What is the proof by contradiction? So that we have to prove that p implies q. രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ, ഇത് തിയറി പോലെ പഠിക്കുക. അതായത് another direct method is proof by contradiction. To prove that p implies q, to prove that p implies q, we proceed as follows. That means suppose p implies q is false, that is assume that p is true and q is false. You have to assume that p implies q is false. The given question is false. We are assuming, suppose the given question is false, means the given statement is true and q is false. So what do you have to do? The second step, argue until we obtain a contradiction. That means which could be of any result that we know is false. The condition is when you take that the assumption is wrong. Suppose if a theorem, if you want to prove, means you will take the contradict. Suppose not means the statement is false. If the statement is false, we try to prove that statement is correct. That means if the നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്ന ആ statement, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫാൾസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫേക്കായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ വാലിഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഫാൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ you can say that our assumption is wrong, hence the given statement is correct എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് proof by contradiction. See, proof by contradiction and proof by contrapositive is entirely different. There you will be assuming that p implies q statement ആകുമ്പോൾ contrapositive negation q implies negation p you will be taking and assume that negation q is true and negation p is true. You will be showing that. But here the contradiction, suppose p implies q is false, assume that p is true and q is false. Argue until we obtain a contradiction, until you get a contradiction. Till that you do the calculation, which could be any result that we know is false. So here, assuming that the logic used in every step in the argument is correct, that means you have to give a valid argument, yet we still end up until the end you get the calculation, you have to give a valid arguments. Next step is when you give a valid arguments, you will be getting at last a contradiction. So with the contradiction you will get, so do the calculations till you get a contradiction. Then the only possible flaw must come from the supposition that p implies q. Then you have to show that the given assumption is false and consequently p implies q is true. That means I'll show an example. So see, listen here, when you take a problematic method in that problem or a theoretic method, when you take it like this, so this is the representation. So when in the theorem you will be assuming like this, suppose p implies q is false, that which means that p is true and q is false.
then you will do the calculations, so that when you do a calculation, you should have to give valid arguments. That means your statements and your arguments should be correct. And also when you give a valid arguments, there you will be getting that P implies Q is false. You will get P implies Q is false. When you get P implies Q is a false, you can say that it is a contradiction. So therefore you can say that P implies Q must be true. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ്, ഇത് ഫോർമാറ്റാണ്, തിയററ്റിക് ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ തിയറം വെൻ യു ഡു ദ calculations. So now let me give second example. So first example I have given is based on the contrapositive. Next example is based on contradiction. So next question, see, I'll give you so this is also contrapositive. See this question. Let x be a real number. Prove that if x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0, then you have to show that x is equal to 7. So we prove this using contrapositive. So assume that P is equal to 0. P is a statement, x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0. Now you assume that Q is equal to 7. Therefore, negation P is, the P statement is not equal to 0. Negation Q is x not equal to 7. Now you have to assume that the negation, that means we are going to take the contrapositive, second condition aane. So negation Q implies negation P. In this we are assuming that if negation Q is false, if negation Q is false, then we have to show that negation P is also false. You have to show that negation P is also false. There are two conditions. One is negation Q is true, then negation P is also true. Second condition, if negation P is negation Q is false, then negation P is also false. So you have to assume that I'm taking the negation Q is false. That means, so negation Q is true. Sorry. And the negation രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. So I have taken the negation Q, x is not equal to 7. So x not equal to 7 means I should have to get an answer that x cube minus 7x square, x cube minus 7x square plus x minus 7. അതായത് ഈ statement. So now you can factorize this statement, isn't it? How will you factorize this statement? So in this x cube, first two terms, can we take x square outside? ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? എക്സ് മൈനസ് 7 പ്ലസ് വീണ്ടും എക്സ് മൈനസ് 7 is there. Now from this two terms, can we take x minus 7 outside? When you take this x minus 7 outside, so that you will get x square plus 1 ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് that is ഇത് not equal to 0 എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? Can you say this is not equal to 0? Is it possible to say that? So we have to assume that x is not equal to 7. If x is not equal to 7, which means that നമ്മുടെ അസംഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ് മൈനസ് 7 ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയും നമ്മൾ? ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ്ന്റ് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദാറ്റ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഹിയർ, സീ ഹിയർ, if x is not equal to 7, then x cube minus 7x square plus x minus 7 is not equal to 0. Suppose if x is equal to 7, then x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് this is not equal to 0. അപ്പോൾ അത് ആ കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ്? So you should have some valid reason. So what is the reason behind this? Can you say that the reason behind this? Now here this term is not equal to 0. We have to see x square plus 1. X square plus 1 is equal to 0. Can you say that this is equal to 0? Can you say
x square plus 1 is not equal to 0 because this term is not equal. Already this term is not equal to 0. We have assumed that x minus 7 is, that is, we have assumed x is not equal to 7. So we have assumed that x minus 7 is not equal to 0. So and also one more thing is there, x square plus 1 is equal to 0. Can you say that this term is equal to 0? No, because when you give x equal to plus 1 or minus 1, this value doesn't become 0. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് 1 ഇട്ടാലും 1 പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. നൗ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ഇട്ടാലും മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. സോ ദിസ് ടേം ഡസൻറ്റ് ബിക്കം 0. സോ ദെയർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് 7 is not equal to 0. ദിസ് ടേം is not equal to 0. Therefore its product is also not equal to 0. Can you understand this? Therefore its product is not equal to 0. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരുവാണ്. ഷോ ദാറ്റ് ഇഫ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് 7x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 7 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നോ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് എന്നോ ഒന്നും തരത്തില്ല. പ്രൂവ് ബൈ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യണം. കോൺട്രഡിക്ഷൻ വെച്ചോ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് വെച്ചോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. Now, next question. Show that if x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. So, we shall take this proof by contradiction. So, the given statement is in the form of, what is that format? P implies Q. So, what is P? P equal to x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0. P assume ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് Q assume ചെയ്യുക. So, we have to prove that. നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? x is equal to 7. എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 7. അപ്പം ഞാൻ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എടുക്കുവാണ്. കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സപ്പോസ് നോട്ട്. ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7. സപ്പോസ് നോട്ട്. സപ്പോസ് നോട്ട് മീൻസ് വാട്ട്? ഐ എം ടേക്കിംഗ് സപ്പോസ് ഇത് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 7 ആണെങ്കിലോ, സപ്പോസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 7, then we can assume that x minus 7 is not equal to 0. And given that x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to 0, this is given here. Now, in this statement, x cube minus 7x square plus x minus 7 is equal to, I am taking x square from this commonly outside, so that it becomes x minus 7. Next term is x minus 7. From this, let me take x minus 7 outside, and so that you will get x square plus 1. Already this is equal to 0. Given this is equal to 0. So we have assumed that, we have assumed the contradiction x minus 7 is not equal to 0. If x minus 7 is not equal to 0, then if two terms are there, a into b is equal to 0, then you can say that either a equal to 0 or b equal to 0. Or another condition, if a not equal to 0, then b equal to 0. And if a is equal to 0, then b is not equal to 0. These are the conditions. So, ഈ conditions, so ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. If AB is equal to 0, either A equal to 0 or B equal to 0. If A not equal to 0, then B equal to 0. If A is equal to 0, then B is not equal to 0. അപ്പോൾ anyway I should get the product to be equal to 0. So here I have assumed that, already നമ്മൾ assumed that x minus 7 is not equal to 0. If this term is not equal to 0, then automatically what is the condition here? X square plus 7 should be equal to 0, isn't it? So which is not possible. Why? Because x square plus 1 is not possible. It will not become 0. X square automatically, if the first term is not equal to 0, then the second term should become equal to 0, but it is not possible, which means that because till now all the statements are correct, up to this all the statements are valid statements, so I am getting a contradiction here.
That is a contradiction. Then contradiction with respect to my assumption I am getting. So means which means that my assumption is wrong. What is the assumption I have assumed? X is not equal to 7. That means I have assumed that my assumption is x not equal to 7. So therefore my assumption is wrong. Hence I can say that x is equal to 7. Therefore P implies Q is true. Show that x square is less than 5, then mod x is less than 5. Assume that x square is less than 5. To prove that mod x is less than 5, so suppose we assume the contradiction. If the contradiction is less than means the contradiction is greater than or equal to 5. Mod x is greater than or equal to 5 means remove the modulus. That means it can be rewritten as x greater than or equal to 5 or minus x greater than or equal to 5. So that means root 5, x greater than or equal to root 5, or minus x is greater than or equal to root of 5 means it can be rewritten as x less than or equal to minus 5. Now here, if x is greater than or equal to root 5, then squaring on both sides you will get what? X square is greater than or equal to 5, isn't it? So therefore, when x is less than or equal to root 5, on squaring, what do you get? X square is greater than or equal to 5. How will you get x square is greater than or equal to 5? Can you say that? So this part is, if x square is greater than or less than or equal to 5, suppose this value, and squaring on both sides you will get the value to be positive. So therefore x is less than or equal to minus root of 5. On squaring both sides, this becomes x square, which is positive, which is greater than or equal to root of 5 minus 5 becomes positive, isn't it? So this becomes greater than or equal to 5. So which is a contradiction to the assumption of 1, because we have assumed that our assumption is x square is less than 5, which is a contradiction. Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence we can say that modulus of x is less than 5. Our assumption is wrong. Hence we can say modulus of x is less than 5. Therefore we can say that if x square is less than 5, then modulus of x is less than root 5. This is the solution of this equation.